குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் AGS என்டர்டைன்மெண்ட் வழங்கும் அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் புஷ்பா 2 டிசம்பர் 5 முதல் திரையரங்குகளில். GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Let us forget our political differences. Let us forget our ideologies. Let us forget the bitterness we have towards each other. But let us not forget the pain of the common man whose suffering is immense. Let us all unite together, the treasury benches and the opposition, in bringing about change in this bill. கடந்த 12ஆம் தேதி மக்களவையில் நடந்த பேரிடர் மேலாண்மை திருத்த மசோதா 2024 குறித்த விவாதத்தில் திருச்சி MP துரை வைகோ கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசுகையில், இது பேரிடர் மேலாண்மை திருத்த மசோதாவா அல்லது பேரிடர் மசோதாவா என்பதை ஒன்றிய அரசின் அணுகுமுறையில் தான் தீர்மானிக்கப்படும் என்றார். நமக்குள்ளான அரசியல் கசப்புகளை மறக்க வேண்டும் என்றும் பேரிடரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வலியை மறந்திடக்கூடாது என்றும் ஒன்றிய அரசை அவர் கேட்டுக்கொண்டார். माननीय सदस्य श्री दुराई वैको. Thank you, madam. Coming to the contents of the Disaster Management Amendment Bill, I have a significant concern regarding the composition of the high-level committee established under Section 8B. Madam, this is a committee which determines the financial assistance to the disaster-affected states, but it lacks representation from the Chief Minister and officials of the disaster-affected states. Without the direct involvement of the disaster-affected states, it is not possible to arrive at a fair and adequate relief for the states, madam. Hence, I urge the union government to mandate for the inclusion of state representatives in the decision-making process for allocating financial assistance under the provisions of the bill, so that states get their due importance and due assistance also. தமிழ்நாட்டில் பெஞ்சல் புயல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட 14 மாவட்டங்களில் நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்காக ரூபாய் 6675 கோடி வழங்குமாறு தமிழ்நாடு முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒன்றிய அமைச்சர்கள் குழுவிடம் ஒரு கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார். இதற்கு முன்னர் இடைக்கால நிவாரண நிதியாக ரூபாய் 2000 கோடி கோரியிருந்தாலும் உள்துறை அமைச்சகம் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து வெறும் ரூபாய் 944 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளது. எங்களின் நிவாரண பணிகள் சிறப்பாக இருந்த போதிலும் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் அளவு மாநில அரசால் மட்டுமே நிவர்த்தி செய்ய முடியாத அளவு அதிகமாக உள்ளது. மேலும் இந்த இயற்கை பேரழிவால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சரி செய்ய தமிழகத்திற்கு அவசரமாக ரூபாய் 6675 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி தேவைப்படுகிறது. எனவே இந்த பேரிடர் மேலாண்மை திருத்த மசோதா மீது விவாதம் நடைபெற்று வரும் இந்த நிலையில் ஒன்றிய அரசு தாமதமின்றி முழுமையான ஆதரவை தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டும் என நான் வலியுறுத்துகிறேன். தமிழ்நாட்டின் மீட்சி இந்த நிதியை சார்ந்துள்ளது. I would like to make use of this moment to remind the union government that our Honorable Chief Minister Mr. Stalin has presented a memorandum to the interministerial central team seeking an assistance of 6,675 crores for the disaster affected 14 districts by the Cyclone Fengal. He had also sought an interim relief of nearly 2,000 crores, but to the utter disappointment of our state Tamil Nadu, the union government had approved only 944 crores under the state disaster response fund. I request the union government to approve immediately the 6,675 crores for the disaster relief operations. கடந்த 2015-2020 காலகட்டத்தில் ஒக்கி, வர்தா, கஜா, நிவார் போன்ற புயல்கள் தமிழ்நாட்டை தாக்கியதில் பல மக்கள் உயிரிழந்தனர், வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்தனர். சாலைகள், பாலங்கள், மின் இணைப்பு போன்ற பொது சொத்துகள் நாசமாயின. அதற்கான நிவாரணமாக நாங்கள் ரூபாய் 1,16,000 கோடி கோரியிருந்த போதிலும் வெறும் 5,094 கோடிகளை மட்டுமே பெற்றோம். இது நியாயமற்றதாகும். தமிழ்நாடு போன்ற பாஜக ஆளாத மாநிலங்களுக்கு கிடைக்கப் போவது பேரிடர் மேலாண்மை திருத்த மசோதா அல்ல, அது ஒரு பேரிடர் மசோதா என அவர் காட்டமாக பேசியிருந்தார். I would also like to bring to the attention of this house that there's been a disturbing pattern of neglect and discrimination by the union government
while providing assistance to states like Tamil Nadu and Kerala. During the period 2015 and 20, when cyclones like Gaja, Varda, Nivar and Oki battered our state, lives were lost, livelihoods were lost. Public infrastructure like roads, bridges, power transmissions were destroyed. During that period of 5 years, our state had requested for 1,60,000 crores, but we got a mere 5,094 crores, a pittance. Last year, when Cyclone Micham caused immense destruction to our northern districts and the floods in the southern districts caused damage, our Chief Minister requested for 38,000 crores, but we got just, in spite of a Supreme Court directive and repeated appeals to the center, we had got just 276 crores, madam. So, and even our brothers and sisters in Kerala have been denied the adequate relief for the Wayanad landslide tragedy. So it is obvious that Tamil Nadu and Kerala have been denied the due funds, and this is a clear violation of the fundamental rights of the disaster-affected citizens who are entitled for timely relief and rehabilitation. I urge the Union government to make the states a part of the decision-making process, and I request this House humbly, let us forget our political differences, let us forget our ideologies, let us forget the bitterness we have towards each other, but let us not forget the pain of the common man whose suffering is immense. Let us all unite together, the treasury benches and the opposition, in bringing about change in this bill, which will offer support and succor to the disaster-affected citizens of this country. Thank you, madam. அதேபோல தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமிக்க தபால் பிரிவுகளில் ஒன்றான புதுக்கோட்டை RMS தபால் பிரிவு கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு பல்வேறு அஞ்சலக சேவைகளை விரைவாக வழங்கி வரும் இந்த பிரிவை மூடுவதற்கு அஞ்சல் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த முடிவிற்கு எதிர்ப்பு அதிகரிக்கும் சமயத்தில் திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான துரை வைகோ இந்த முடிவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என மத்திய அரசிற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம். ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி. ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள். CNC இருக்கு, தேர்வு பயம் எதற்கு? இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு.